హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ జీనియస్ జంక్షన్ ఛానల్. ఈరోజు మన టాపిక్ జీకే జిఎస్ క్వశ్చన్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దామా. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The first Muslim president of the Indian National Congress was. Indian National Congress first Muslim president evaru? Options: Abdul Kalam Azad, Rafi Ahmed Kidwai, M.A. Ansari, Badruddin Tyabji. Option D correct answer, Badruddin Tyabji. ఇతను థర్డ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, who was the president of the 1905 Benares session of the Indian National Congress? Gopal Krishna Gokhale. He was also the political guru of Gandhi or Muhammad Ali Jinnah. సో మనకి క్వశ్చన్స్ ఇలా కూడా వస్తుంటాయి. హూ వాజ్ ద పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ గాంధీ? అప్పుడు మీరు గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే అని చెప్తారు. లేకపోతే క్వశ్చన్స్ లైక్ హీ వాజ్ ఆల్సో ద పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ మొహమ్మద్ అలీ జిన్హా అంటే గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే అన్న ఆన్సర్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్, where did Dadabhai Naoroji establish the East India Association in 1866? లండన్. ఆన్సర్ ఈస్ లండన్. దాదాభాయ్ నరోజీని మనం గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తాము. సో లైక్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ టైటిల్స్ ఇచ్చి హూ ఈజ్ ది గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనకి అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, గాంధీజీ అండ్ దాదాభాయ్ నరోజీ అంటే మనం అక్కడ దాదాభాయ్ నరోజీ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హై ఇన్ఫ్లేషన్ లెవెల్స్ ఇన్ ది ఎకనామీ లీడ్స్ టు డాష్ ఇన్ ది సప్లై ఆఫ్ మనీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది సప్లై ఆఫ్ మనీ. యాక్చువల్లీ ఈ టర్మ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్లేషన్ రిఫర్స్ టు ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి సే, ఇఫ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దట్ వి సే యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో మనీ సప్లై ఇంక్రీజెస్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజెస్. So which of the following concepts is the opposite of inflation? Deflation. As we know, demand increases, price increases, then known as inflation. Opposite, if demand decreases, price will decrease, then known as deflation. If unemployment increases and price also increases, then known as stagflation. So ఈ మూడల important terms inflation, deflation, stagflation, వీటి యొక్క మీనింగ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. What type of unemployment is found in developed countries? వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా టైప్స్ ఉంటుంది. దాంట్లోని వాలంటరీ, సీజనల్, అన్సీజనల్ ఇవన్నీ టైప్స్ ఉంటుంది. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మనం ఎలాంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్ని ఫైండ్ చేయగలమంటే వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లిబరల్స్ వాజ్ to draw public attention to the British policy of exploitation. Which year Gopal Krishna founded Bharat Sevak Mandal? 1905. సో ఇప్పుడే ఈ క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. వాట్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా? స్ట్రక్చరల్, సీజనల్, డిస్గైజ్. మూడు టైప్స్ వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం ఫైండ్ చేయగలము. So after the arrest of whom in 1987, there was a turning point in the National Congress? Bal Gangadhar Tilak. Which part of the Indian Constitution has been called the most enlightened passed by Dr. Bhimrao Ambedkar? So మనకున్న కాన్స్టిట్యూషన్లోని ఏ పార్ట్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పారు, లేకపోతే మోస్ట్ ఎన్లైటెండ్ పార్ట్, ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారంటే పార్ట్ 3, విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. దాంట్లో ఎస్పెషలీ ఆర్టికల్ 32. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్. దీన్ని మనం దేని నుంచి డిరైవ్ చేయలేదు, లేకపోతే ఫర్దర్గా మనం దీన్ని యాడ్ చేయలేదు దేని నుంచి. నెక్స్ట్, ఎట్ ఫస్ట్ దేర్ వర్ 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్. 1978లో 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ రిమూవ్డ్. సో దేర్ ఫర్ నౌ 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్,
ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే 1978 ముందు ఎన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండేవి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 7. ఆఫ్టర్ 1978 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The responsibility for the enforcement of fundamental rights lies with both High Court, Supreme Court. ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి హైకోర్ట్, సుప్రీంకోర్ట్ రెండింటికి పవర్స్ ఉంటుంది. హైకోర్ట్ అండర్ ది ఆర్టికల్ 226, సుప్రీంకోర్ట్ అండర్ ది ఆర్టికల్ 32. హూ ప్రపోజ్డ్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ 4 stars. సో ఈ క్వశ్చన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, హూ ప్రపోజ్ ద ప్రియాంబుల్ బిఫోర్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ప్రియాంబుల్, ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్, చైర్మన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మిస్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. సో ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ అని ఫస్ట్ ప్రియాంబుల్ ముందు ఏదైతే ఉండేదో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ అని చెప్పాము. సో ఈ ప్రియాంబుల్ అనేది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ టర్మ్ని చెప్పారనమాట. Under which article of the Constitution the President is bound to accept the advice of the Union Council of Ministers? Article 74, Union Council of Ministers, Head Prime Minister. The Indian Institute of Petroleum is located Dehradun. Indian Institute of Petroleum is located in Dehradun. This is an important question. Which one of the following coasts of India is most affected by violent tropical cyclones? Andhra. Mana Andhra. Which one of the following coasts of India is most affected by violent tropical cyclones? Andhra. Term federal has been used in the Indian Constitution in. సో ఎక్కడ మనం టర్మ్ ఫెడరల్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. మనం అంటూ ఉంటాం ఇండియా అనేది క్వాసీ ఫెడరల్ కంట్రీ అని చెప్తాం, కానీ ఈ క్వాసీ ఫెడరల్ అనే టర్మ్ కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నోవేర్. ద రివర్ నోన్ యాజ్ పద్మా ఇన్ బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్లో ఒక రివర్ అంటే పద్మ అని పిలుస్తారంట. సో ఆ రివర్ మన ఇండియాలో ఏమంటారు? దాన్ని గంగా అని చెప్తాము. అండ్ జమున అని బ్రహ్మపుత్రలో బ్రహ్మపుత్ర అని జమున అని చెప్తాము. గంగాని ఎలాగైతే పద్మ అని బంగ్లాదేశ్లో చెప్తారు, సో బ్రహ్మపుత్ర అని జమున అని బంగ్లాదేశ్లో చెప్తారు. మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ in Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Australia. Concept of concurrent list in Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Australia. 7th schedule loni we have union list, state list, concurrent list. దీంట్లో జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆర్టికల్ 108 ఈ పార్ట్ అనేది మనం ఆస్ట్రేలియా నుంచి బారో చేసాం. How many years is the term of office of the vice president? 5 years. సో ఇక్కడ కొన్ని ఆర్టికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఆర్టికల్ 63 మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 64 వైస్ ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అని చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 65 ప్రెసిడెంట్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ప్రెసిడెంట్ అనేది చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 66లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెలెక్టెడ్ త్రూ ఓటింగ్ బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఈ పార్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ మైట్ కమ్ లైక్ దిస్. సో మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే అదొక లీగల్ బాడీయే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం అక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్, హూ వాజ్ ద లాస్ట్ ముఘల్ ఎంపరర్? బహదూర్ షా జఫర్ 1857. ఫస్ట్ ముఘల్ ఎంపరర్ ఎవరు? బాబర్ 1526. ది గారో అండ్ ఖాషీ ట్రైబ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ మేఘాలయ. సో దీంట్లో ఈ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా మనకి రావచ్చు. లైక్ గారో, ఖాషీ, జైంతియా ఈ 3 ఒక హిల్స్ పేరు అనమాట. ఈ 3 పేర్లలో హిల్స్ పేరు. సో దే ఆల్సో ట్రైబ్స్ కూడా వాటి పేరు మీద ఉన్నాయి, గారో, ఖాషీ. సో ఇవంతా కూడా మనకు మేఘాలయలో ఫౌండ్ అవుతాయి. విచ్ ఆర్టికల్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్స్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్? 1976 42nd అమెండ్మెంట్లో 10 డ్యూటీస్ యాక్చువల్లీ ఉండేవి. 2002 86th అమెండ్మెంట్ ద్వారా 1 డ్యూటీ యాడెడ్. సో టోటలీ 11 డ్యూటీస్. ఆర్టికల్ 51A
Part 4A, borrowed from USSR, Russia. Next, Satriya is a classical dance of which state? Assam. Satriya అనేది ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్. సో అది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది? అస్సాం. అస్సాంలో ఫేమస్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆర్ ఫెస్టివల్ అని చెప్తే బిహు అని చెప్తాము. అస్సాంలో ఫేమస్ ఫోక్ డ్యాన్స్ అయినా లేకపోతే ఫెస్టివల్ అన్నా we have to say Bihu. The state is obliged to protect every monument, place and object of national importance and historical interest under which article? Article 49. Article 49 అనుసారంగా ఇండియాలో ఏదో ఒక హిస్టారిక్ మాన్యుమెంట్నైనా హిస్టారిక్ ఇంట్రెస్ట్నైనా ప్రొటెక్ట్ చేయడం తన ఒక ధర్మం అని చెప్పేది ఆర్టికల్ 49లో చెప్తుంది. Next, Amendment Act 2002 provided for free and compulsory elementary education to all children. Ye Amendment Act adi. 86th Amendment, this comes under also right to education, fundamental right. Article 21A came to act on 1st April 2010. So ఇది ఎప్పుడు యాక్ట్లోకి వచ్చిందని చెప్తే మనం అక్కడ 1st April 2010 అని చెప్తాము. Next, forming an association in India is fundamental right. Article 19. The dash was a group of 7 members of parliament from the United Kingdom constituted to suggest constitutional reforms for British India. Simon Commission. ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? 1927. ఇంకా ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1928లో. సో ఈ సైమన్ కమిషన్ అనే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ 7 మెంబర్స్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ యూకే వీళ్ళనమాట కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉండేవో అది కాన్స్టిట్యూట్ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్, ది మాప్లర్ రెబెలియన్ ఇన్ 1921 ఇన్ మలబార్ వాజ్ ముస్లిం పీజెంట్స్ రెబెలియన్ అగెయిన్స్ట్ హిందూ ల్యాండ్ హోల్డర్స్. సో మోప్లర్ రెబెలియన్ 1921లో మలబార్లో చేశారు. ఇది ముస్లిం పీజెంట్స్ అంటే చిన్న చిన్న రైతులు ఎవరికి అగెయినెస్ట్గా ఈ రెబెలియన్ చేశారంటే హిందూ ల్యాండ్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు 5-year ప్లాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామా. హూ గివ్స్ ఫైనల్ అప్రూవల్ టు ది 5-year ప్లాన్స్ ఆఫ్ ఇండియా? నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, NDC. 1950లో ప్లానింగ్ కౌన్సిల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. 1952లో నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో ఈ రెండింటికి ఒక చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు. NDC is an executive body established by the Government of India in August 1952. It is also known as Rashtriya Vikas Parishad. NDC is the apex body to take decisions on matters related to approval of 5-year plans of the country. So particularly NDC, National Development Council, అనేది 5-year ప్లాన్కి ఫైనల్గా అప్రూవల్ చేసేది. సో నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, దానికి చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు. The very first 5-year plan of India was based on the model of Harod-Domar model. First plan is the first 5-year plan, Harod-Domar model, 1951 to 1956. Second, Mahalanobis model, 1956 to 1961. When was the 5-year plan of India started? 1951 to 1956, as we discussed, Harod-Domar model. So friends, ఈ కంటెంట్ఫుల్ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, అండ్ ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. స్టే ట్యూన్డ్. Until then, take care. Thank you. Love you all. Bye.